Bà bong pro chỉ tì sờ lạnh ôn sray sát chỉ tì này hà này chỉ tu rù sập Oppo và hay chỉ A31 hayปัจจุบันนี้บางคนผู้เรียนนั้นอัปเดตออกให้แล้วผู้เรียนอัปเดตออกให้ไอ้เก๋ยังเขาดอกตามสาย USB nó bị chụp ảnh ở nhà đây và ở lối dân vì thi đó dân từ pro ISP và mấy cái bộ UFI và lối dân chọc đầm nào cái nếu như không sai UFI đánh xa mũi xâm rồi mình khơi then now we do assemblies. Remove the SIM card. Ba một con nhung chắp đâm đo này mũi bên đây nhung pruy bờ rom lại tại nhung dễ vì sao không lấy nhung trong họ cho phê tôi chẳng vì thi đo về nó như pra ISP và ISP chỉ cầm vị thi mũi để dừng chụp cho được căn IC kalian tụi ấy xa tầm đồng rồi còn ấy chơi on lệ cái phong nó vậy tôi vậy mới cho là on lệ vậy tôi vậy mới cho là on lệ cái chơi nên tiền là đây dắt cái qua chơi cái phong này và toàn tàu ruồi đây nó tàu lối trong bôi đam bay ôn nè mà mua ba này đọ y môi chanh ô nè đọ Việt Nam nó môi tiền and now we try to cut the metal. Yes. Now I open the copper sheet. This is the copper sheet. Yeah, like this, and we reuse it. Yeah. Now this is the ISP, but it is narrow, so we need to cut some metal out. Yes, it is very small, but you can go to Google and check it. Now this is the ISP box. We can call UFI the name of USI, and it is a worldwide version. Yes, this box has Malaysia. It sell in Malaysia in low cost because this box product in Malaysia. Yes, the Malaysia is the nation pro. Yes, they help the people. Yes.จะล้อมเยอะที่สองเลยว่าบางคนจะตีมไตรในจีประอบอยู่ไอ้ให้นอร์ประอบอยู่ไอ้นั่นคือมันจะเซcái đạo worldwide version คือ version สำหรับตู้จำพิภพโลกแบบให้เมียนให้เกี่ยวกับที่เขา
Malay nắng anh ấy đôi xe nắng lên nó Malay chẳng có ốp nắng lúc nó Malay thâu mình tiền và xongรับnó Malay bên tay cái miền limited software về đây đồng về mình tra bên này thì bên đây kịp pรับdương thành chân đây hay chúng các bạn phổ biến nắng màu du hoài đây bị UFI bọc lúc nó Malay thâu xongรับbùm ra ở Malay rồi về mình trả về Malay và phone cái mình chuyện này dùng bọc kia hay mình dây tầm mùa đấy mình đi thề triệt để dùng dương lưu số tại son này ra passport thâu ấy nó miền tây son này ra tại ruby mùa thì ở đây rừng bát tê cal pu hải nó miền cách son này ra theo passport tầm lại thâu một đòn đầyแต่ดูจีมันจะตัวบ้านดูก็ตัวบ้านได้บางคนวิธีใช้ของเขาเนี่ยช่วงการยมเย่เต้าเกรูรึงยมแบบบ้านเรายมตัวกันโกโก้ดอมไปเราA31 OPPO A31 ISP ทั้ง LH wow it is exhausted the power in the battery yes. Now we need to charge the mouse down. Yeah, now we go to check by using the cell phone use. This one and this one. Yeah, this one and this clock data CMD. Yes. Now where's the clock? Cut off one Y. I remind clock data CMD from right to left. Clock data. This is the data. Then now we install to the body mold to supply the voltage. Yes, this is the charger cable. Here we connect only charger cable. Wow. After that we put some plastic here to protect it is connect to the ground. You know, I connect the USB charger
Yeah, this one from power supply. Yes, I connect it from the power supply. This, and then I connect the USB to the box. Yes, I box, and then I run the program. Yes, we know how the internet today. The internet was down. Yeah, now we take on the red EMC and then identify, yes, like this, and wait the result. Yes, now it can read. This is the model CPA 2015 and the model A31. And now we try to format it, or we can read back, but no need to read back this model. There are a lot of machine. And now we go to the user partition and then special test. After that, you see this is the OPPO model. Yes. And then scroll out to the right, web data and application. Yes. And waiting the result. Yeah, the result is done. Yeah, now we go again, and then we press on clear FOP. This is a Google account. Yes. And we wait the result also. Yes, now it's done. Yeah, after that we shut off the program and then disconnect the power supply and disconnect the USB from the box and desolder the ISP. Yes. This one. Yeah, okay. Yeah, now install the main board. Okay, and then this is the antenna cable. We can call coaxial cable. Yes. And properly connect. And this is LCD connector. Yes. And this is charger connector, and also it has a low speaker. And this is the battery connector. Yes. We connect the last test of connection. But when we disassembly, we first connect the battery. Wow, forgot to connect the fingerprint. Yeah, this is the fingerprint cable. After that, wow, there is one camera. Cứ ធ្លាប់តែម្ដងអត់យល់និយាយពីព្យាយាមខ្លួនឯងថាពេលដែលធ្វើវីដេអូផុសចូល page ហ្នឹងអត់ឲ្យនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេវឹបដើរតួធ្វើឯងជាអ្នកចេះដឹងហើយណែអាខ្លួនអត់ចេះសោះហ្នឹងនិយាយតែខុសទៅពីយ៉ាប់មានបាទឥឡូវយើង activate បងប្អូនដើម្បី activate វាយើងសាកល្បង activate ផ្លូវកាត់សាកមើលសិនកាយត្រង់ជ្រូក08 13ត្រង់ជ្រូកអូ activate ផ្លូវកាត់ទៅលឿនកាយត្រង់ជ្រូក8 13ត្រង់ជ្រូកបាទអត់ទៅឯ version ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើង activate ធម្មតាបាទ English United States next then we choose the regime បន្ទាប់មកយើងរើសតំបន់ចប់ហើយខ្ញុំ Cambodia បន្តទៀតហើយយើងអត់បាច់ភ្ជាប់សេវាទេបងប្អូនព្រោះអីយើងអ៊ីនធឺណិតយើងវាដាច់អញ្ចឹងយើងយក skip តែម្ដង skip រំលងបាទ
ហើយបន្ត continue នេះប្រែថាបន្ត more នេះគឺថែមទៀត accept នេះយកព្រមហើយនឹង setting នេះការសេរីយើងមិនបាច់សេរីទេយើង skip ទៀត load រំលងទៀតហើយយើង load រំលងទៀតអត់ប្រើ password ទេហើយយើងបន្ត continue ប្រែថាបន្តហើយនេះ set as a new OPPO phone គឺយើងដាក់តាំងថ្មីឡើយ get start ចាប់ដើមបាទប្រើបានហើយនេះ model វាយើងទៅកាន់អំពីបងប្អូនចូលមកកាន់បាវបាទអំពីនេះ model វាបាទ CPH 2015ហើយ model វាហ្នឹងOPPO A31 បាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា Thank you very much for watching you're now perfect working yes best this is the copy LCD but we can replace the front glass only the front glass and it working very smooth. Thank you much for watching.